myself Rudraya S, Senior Lecturer from BIPUC. Welcome to the session 5. In this session, I am going to explain about the game theory. I'll give an introduction about game theory, how it evolved, and who are all responsible to formulate the game theory. Coming to the game theory, it is the 8th unit. The very first, before we could dwell into the game theory, the very important concept is competition. You know that there are so many competition. Two people fighting for the election, and two players fighting for some of the game, and some of the companies are advertising. So today you know that advertising has taken a new different avenue. Like it looked like war only, because everybody wanted to gain over supremacy over other. That's it. So that is the situation called competition. So in a competition, we can call it as a competition. So there are so many aspects related to the competition. The very first, effective decision taking. So every competition or every competitive game, it depends upon the effective decision taking. So which is the best decision, then naturally you will get a fruit. So that is a better result. Then second one, one's decision is controlled by decisions of all competitor. Suppose if any one particular competitor or a player is going to take some of the decision, of course it affects the other courses taken by the other player. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾವ ನಡೆನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಡೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಹಂಚಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮತದಾರರನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಗೇಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವೇರ್ the two players or n number of players are taking participate, that is called a game. And coming to the game theory, John von Neumann is actually a developer of a game theory who developed the game theory to solve the situations where a conflict situation will arise in a game. Whenever two people are engaged in a game, competitive game, of course naturally conflicts will arise. Then how to solve that conflict situation, it was developed by John von Neumann. So only they called John von Neumann as a father of game theory. Coming to the features of the game theory, first of all, it deals with the mathematical analysis of some simple competitive situations. Like we are going to use a mathematical structure, that is mathematics is used to solve the situations or to provide the solution. The second one, it describes the principles and procedures by which play should be selected, but not how to play. It's a very important that game theory will never teach that how to play a game. So game theory ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆಟನ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆಟನ ಹೆಂಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಎನಿ ಗೇಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಗೇಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೌಂಟಬಲ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರೋರ ಸಂಖ್ಯೆನ ನಾವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದು ನಾವು ತಲೆನ ಎಳಿಸೋ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಕೌಂಟಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೂ ಅವನದೇ ಆದಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೇಮ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇಡ್ ವೆನ್ ಈಚ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಗೇಮ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆಟ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಅವನದೇ ಆದಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಡೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೌಂಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. Next, no player knows choice of